హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండి. ఆల్రెడీ మీకు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా పాత వీడియోలో, డ్యూ టు మై కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఐ లాస్ట్ మై వాయిస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఈ వీడియోలో కొంత బెటర్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ బేర్ విత్ దట్ వన్. అందువల్ల కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వీడియోస్. నవ్ ఇన్ అవర్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కామన్ ఫిజిక్స్. నవ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద 4th చాప్టర్ ప్లీజ్. ఈ 4th చాప్టర్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లీజ్. మీకు అర్థమవుతుందా? సో ఈ సిరీస్లో ఇది 4th టాపిక్. మనకు టోటల్గా 8 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ హాఫ్ ఏ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యాం మనం. ఈ 4th టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఓకే, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్. సో అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేటట్టయితే మన స్టార్టింగ్ వాట్ ఈజ్ వర్క్, ఎనర్జీ, ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో. మేబీ ఇట్ మే బీ పార్ట్ 1 వీడియో ఫర్ దిస్ చాప్టర్. ఓకేనా? క్లియర్? సో లెట్ us go into the first of all what is work done and what is energy, what are the units, etc. In the concept of energy, first one, what is work done? వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్, నాట్ వేరియబుల్ ఫోర్స్ ప్లీజ్. వేరియబుల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా వేరే ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్లో చేయాలి. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై వాట్? కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్. మీకు అర్థమవుతుందా? వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఆన్ ఎ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్. సో దిస్ ఈజ్ a ground level. Now we can see this is a block having mass m. Now suppose this is the pulling force. Here a person is pulling. లాగుతుండేలా. సో లాగుతున్నప్పుడు సపోజ్ దిస్ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయింది అనుకుందాం. లెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ బి ఎస్. Now work done by constant force is given by scalar. Like this you can write. Leda Fs cos theta. Adotunda? Because work is a scalar quantity, only magnitude, no direction please. So therefore the formula for work done by constant force is given by Fs cos theta. And అర్థం ఏంటి? along the direction అంటే ఫోర్స్ వెక్టర్, displacement vector, both are in same direction. Both are in the same direction please. Are you following? రెండు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి, నోట్ చేసుకోండి. Both are in same direction. When both are in same direction, what is the angle? 0 degrees. Angle between two vectors ఎంత? 0 degrees. And what is cos 0? Cos 0 is equal to 1. Substitute here. So work is equal to Fs. And this is what? Positive work. This work done by constant force is positive work because force and displacement are in the same direction. Clear? Note చేసుకోండి. Note down please. Okay? రబ్ చేస్తాను చూడండి. 1 2 3. Right. Now suppose same thing. If the force is applied in opposite direction, second case. Force is applied in opposite direction, displacement is in the forward direction. So what is the angle here? 180 degrees between displacement and force. And the theta and the 180. So apply here. Work is equal to Fs cos 180 degrees. Cos 180 ఎంత అండి? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ థీటా, కొసికెన్ థీటా పాజిటివ్, ఇక్కడ ట్యాన్ థీటా, కాట్ థీటా, ఇక్కడ కాస్ థీటా, సీకెన్ థీటా, ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ 6 యాంగిల్స్. ఇక్కడ కాస్ థీటా, సీకెన్ థీటా పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ నెగిటివ్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఈ రెండు పాజిటివ్, మిగతా నెగిటివ్. అంటే కాస్ 180 ఎలా రాయొచ్చు? Fs cos 90 plus 90 I can write out.
cos 90 plus theta second quadrant, that is what? Fs sin 90, but cos is negative in second quadrant, so minus sin 90. So since sin 90 is equal to 1 from your table, అర్థమవుతుందా మీకు? మీ ట్రిగ్నోమెట్రీ టేబుల్ నుంచి sin 90 is equal to 1, therefore w is equal to minus by 18 minus fs. అర్థమవుతుందా? సో cos 180 ఎలా రాశాను నేను పాపం? cos 90 plus 90, cos 90 plus theta సెకండ్ క్వాడ్రెంట్, 90కి కాస్కి సైన్ రాయాలి, అదే 180 360 వస్తే సేమ్ యాంగిల్స్ రాస్తాం. 90 ప్లస్ theta సెకండ్ క్వాడ్రెంట్, సెకండ్ క్వార్టర్ ఏమైంది? కాస్ ఇస్ నెగిటివ్, సో మైనస్ సైన్ 90 minus 1. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద వర్క్ డన్ బై వాట్ ఎవర్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ వర్క్. చూడండి, నెగిటివ్ వర్క్. సెకండ్ కేస్ నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేస్తారా? సో దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్, సెకండ్ కేస్. థర్డ్ కేస్, suppose this is the displacement, suppose this is the force. So both are vectors. What is the angle between them? 90. So when in this case లో ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉన్నాయి? పెర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ perpendicular to each other. So what happens? Fs cos 90 degrees. So W is equal to Fs cos 90 and the 0. Since cos 90 is equal to 0, so therefore W is equal to 0. This is the third case. Note cheskondi. When force and displacement are perpendicular to each other, work done angle is 90, cos 90 0. Clear? Very good. Now let us go to the next thing. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది వర్క్ డన్ బై కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్. వేరియబుల్ ఫోర్స్ సిలబస్లో మీకు లేదు, ఓకేనా? ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆ సందర్భంలో మనం ఇంటిగ్రేషన్ వాడాలి. ఇక్కడ మీకు అవసరం లేదు, సిలబస్లో లేదు కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ద వేరియస్ కేసెస్ ఫర్ వర్క్ డన్. అదేవిధంగా మరొకటి కూడా ఉందండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ and this is gravitational force. ఏంటిది? Gravitational force. What is gravitational force? W is equal to mg, pulling downward. So weight downward, displacement. What is the angle? అదవుతుందా? Gravitational force pulling downward. So what is the angle between these two? 90. ఈ సందర్భంలో కూడా వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? Fs cos 90 work is equal to Fs into 0, so W is equal to 0. So work done by gravitational force, downward direction, angle between these two 90, again work is 0. Okay, clear. అర్థమైందమ్మా? Now let us give the units for work done. వర్క్ డన్కి యూనిట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఎంకేఎస్ యూనిట్స్, సిజిఎస్ యూనిట్స్, ఓకేనా? యూనిట్స్ ఫర్ వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ అంటే ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాం మనం? W is equal to Fs అన్నాం. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్స్కి మీటర్. So that is equal to what? 1 Newton into 1 meter, which is equal to what? 1 joule. Joule is named after scientist Prescott Joule. It is named after scientist Prescott Joule. So as a honor, as a respect, this unit is given for work done. So work done యొక్క MKS unit అంటే ఏంటంటే joules. You should not write Newton meter, even though it is correct, because the SI unit of work done is
1 Newton meter is equal to 1 joule కాబట్టి you have to write 1 joule. Clear? Right. ఒకవేళ సిజిఎస్ కావాలని రాసుకోవచ్చండి, మీకు ఎక్కువగా అడగడం. సిజిఎస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. చూడండి, సిజిఎస్ ఫోర్స్కి సిజిఎస్ ఏంటి? డైన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్కి సెంటీమీటర్స్. సో వర్క్ డన్కి డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ రాసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్. ఒకవేళ మీకు కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. సిజిఎస్ యూనిట్ సిజిఎస్ యూనిట్. కానీ ఎక్కువగా మీకు ఎంకేఎస్ యూనిట్ అడుగుతాడు. అదేంటిది? జౌల్స్. 1 Newton meter is equal to 1 joule. అలాగే న్యూటన్ బదులు డైను, మీటర్ బదులు సెంటీమీటర్. డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. ఒక్కోసారి మనం సిజిఎస్ యూనిట్ని ఎర్గ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎర్గ్, 1 ఎర్గ్. సిజిఎస్ యూనిట్ని 1 ఎర్గ్ కూడా అనవచ్చు. ఎలాగా? ఇదిగోండి, ఇదే 1 డైన్ ఇంటూ 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఎర్గ్. ఈఆర్జీ ఎర్గ్. సో డైరెక్ట్లీ లేకుండా ఎర్గ్ లేదా డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. న్యూటన్ మీటర్ జౌల్. అలాగే ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఉంది. 1 joule ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁷ ఎర్గ్స్. అర్థమవుతుందా? రిలేషన్ బిట్వీన్ 1 joule అండ్ 1 ఎర్గ్. 1 joule 10⁷ ఎర్గ్స్. అలాగే 1 Newton 10⁵ డైన్స్. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్లో. 1 Newton ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁵ డైన్స్. క్లియర్? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు go for constant force అంటే work done by constant force and also gravitational force. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కేసెస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డిఫరెంట్ కేసెస్. నౌ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్, లెట్ us go to the ఇందాక కేసెస్ కూడా స్టడీ చేసాం కదా, పాజిటివ్ వరకు నెగిటివ్ వరకు. అది కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది. నా ఒక్కోసారి మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలా అడగవచ్చు. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్? ఏ పర్సన్ ఈజ్ క్యాచింగ్ ఏ 50 kgs weight on his head for 1 hour. చూడండి, ఏ పర్సన్ ఈజ్ క్యాచింగ్ 50 kg weight on his head for 1 hour. What is the work done? 0. ఎందుకు? there is no displacement. So what is work done? Unless and until there is no displacement from the initial position, work is always 0. Even though you are standing for 1 hour or 10 hours or infinity hours, physically you may be straining, but according to physics literature, work done is 0. No displacement because. Okay na? Clear? So these are the major things and మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Very very important. ఓకే. సో ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే చాలా చెప్పుకోవచ్చు అండి. అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉన్నాయి కిందవి. మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ వుడెన్ బ్లాక్ ఈజ్ డ్రాగ్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, దెన్ వర్క్ డన్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్రిక్షన్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ ఇది బ్లాక్, ఇది గ్రౌండ్ అండి. ఈ గ్రౌండ్ మీద ఒక బ్లాక్ ఉంది విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మాస్ m. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ పుల్డ్ బై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. దెన్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుందండో, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్కి ఆపోజిట్లో డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎవరు? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎవరు? ఇది మీకు సిలబస్లో లేదు. కన్జర్వేటివ్ అండ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్రిక్షన్. అర్థమవుతుందా? అలాగే గ్రావిటేషనల్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే వర్క్ డన్ ఇన్ ఎంటైర్ ట్రిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వర్క్ డన్ ఇన్ ఎంటైర్ ట్రిప్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్రిక్షన్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్లో ఏమవుతుంది? వర్క్ డన్ ఇన్ ఎంటైర్ ట్రిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఓకేనా, ఎక్సెట్రా. ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్రిక్షన్, డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ నాన్ కన్జర్వేటివ్. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ఎంటైర్ ట్రిప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఏర్ ఏంటవుతుంది? బాడీలో అలా అవుతున్నారు మీరు. ఎవరి ద్వారా? అగెయిన్స్ ద ఫ్రిక్షన్. సో వర్క్ డన్ హియర్ అగెయిన్స్ ద ఫ్రిక్షన్. అలాగే వెన్ యూఆర్ క్లైంబింగ్ ఏ హిల్, యు ఆర్ గోయింగ్ అగెయిన్ ద గ్రావిటీ.
గ్రావిటీ కింద డ్రాగ్ యాక్ట్ అవుతుంది, యూఆర్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్. క్లియర్? సో లైక్ దట్ యూ కెన్. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. డ్రాయింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్. డ్రాయింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్. సో హియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ అగెయిన్స్ట్ ద గ్రావిటీ. ఓకే, ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. గ్రావిటీ కింద అవుతుంది. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అగైన్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్? వర్క్ డన్ నెగిటివ్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. వెన్ యూఆర్ పుల్లింగ్ ద బాడీ లైక్ దిస్, ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఇటువైపు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ చూడండి, గ్రావిటీ కిందకి, అంటే గ్రావిటీ కిందకి, ఫోర్స్ పైకి ఉంది. అంటే ఒకవేళ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ అడిగితే చూడండి, ఇది బాడీ అండి, దీని గ్రావిటీ ఎంత? గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ mg. సపోజ్ దిస్ బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి, గ్రావిటీ కిందకి, యాంగిల్ ఎంత? 180 degrees. సో అగైన్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నెగిటివ్ హియర్. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటే పాజిటివ్ వర్క్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే నెగిటివ్ వర్క్ బికాస్ ఆఫ్ cos 180. అర్థవుతుంది మీకు పాయింట్? ఇందాక కొన్ని కేసెస్లో చూడండి నెగిటివ్ వర్క్ చూస్తాం మనం, కొన్ని కేసెస్లో పాజిటివ్ వర్క్. సపోజ్ ఒక బాడీని ఇక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, పైకి లిఫ్ట్ చేస్తే వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్. ఫోర్స్ పైకి వెళ్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి పాజిటివ్. అలాగే బాడీని లిఫ్ట్ చేశారు పైకి, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ అనుకోండి, గ్రావిటీ కింద ఎలా అవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి, దెన్ నెగిటివ్ వర్క్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి. ఇంకా మీకు కావాలంటే కొన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? సో కన్జర్వేటివ్, నాన్ కన్జర్వేటివ్ మీకు లేదు సిలబస్లో, బట్ అయినప్పటికీ పాయింట్ మీకు చెప్పాను. ఇందాక మీకు యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇచ్చానండి. వర్క్ యూనిట్ ఏంటి? 1 Newton 1 meter. ఫోర్స్ ఇన్ డిస్ప్లే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 joule. ఎలాగైంది 1 joule? 1 Newton into 1 meter is equal to 1 joule అన్నాం. So what is the definition of 1 joule? 1 joule is that amount of work done on a body where the force applied is 1 Newton over a displacement of 1 meter. Clear? Okay, అర్థమవుతుందా? So 1 joule is that amount of work done on a body when a force of 1 Newton is applied through a displacement of 1 meter. That is 1 joule. అర్థమవుతుందా? సో అలా మీరు ఏదైనా డిఫైన్, అలాగే న్యూటన్ బదులు డైన్ పెట్టండి, మీటర్ బదులు సెంటీమీటర్ పెట్టండి, ఇదేమన్నా 1 erg. సో 1 erg is that amount of work done on a body when a force of 1 dyne is applied through a displacement of 1 centimeter. ఆ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు. వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ డిఫైన్. క్లియర్ అండి? నౌ లెట్ us fastly go into energy. What is energy? How many types of energies are there? Second one, energy. So now you can see me, I am talking with you, with the camera. So because I am having energy inside, I am able to talk. And the capacity for doing work is called as energy. In definition of capacity for doing work. Simple definition. Capacity for doing work is called energy. Energy may be different forms. I mari discuss chestanu. So many types of energy is there. Okay? So the capacity. Andike work and energy both are associated with each other. Work and energy both are same almost. Associated with each other. You are doing work means you are having energy. You are having energy means you are doing work. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? పని, శక్తి రెండు కూడా సహచర సంబంధం ఉంది. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ అసోసియేషన్. వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. యు ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ మీన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీ. మీకు ఎనర్జీ ఉందంటే పని చేస్తున్నారు మీరు. సో అందుకే దీని యూనిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వర్క్ కింద ఎస్ఐ యూనిట్ ఏం చెప్పాను? 1 Newton into 1 meter 1 joule. ఇది ఏంటి? ఎంకే యూనిట్. ఎంకేస్ ఆఫ్ ఎస్ఐ యూనిట్. నా ఎనర్జీకి వద్దాం. కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ ఎనర్జీని ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యాలరీస్ ఆర్ కిలో క్యాలరీస్.
energy is measured in calories or kilocalories, and 1 kilocalorie is equal to 1000 calories, and also 1 calorie is equal to 4.184 joules or nearly equal to 4.2 joules. Very very important in the numericals. ఒక క్యాలరీ ఎంతకు సమానం? 1 calorie is equal to 4.2 joules లేదా 4.184. సో ఇదేంటిది? సిజిఎస్. దిస్ ఈజ్ సిజిఎస్ ప్లీజ్. అదే ఒక ఎంకేఎస్ వెళ్తే అప్పుడు ఈ రెండు సమానం అవుతాయి. ఒక్క సిజిఎస్లోనే ఎనర్జీ యూనిట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఐదర్ క్యాలరీస్ ఆర్ కిలో క్యాలరీస్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్, మేక్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ 1 calorie is equal to 4.2 joules. కానీ ఎంకేఎస్కి వచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ both are having same units, joules. After the scientist, Prescott Joule. Note చేయండి ప్లీజ్. క్లియర్? ఓకేనా? రైట్. తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి రిగార్డింగ్ ఎనర్జీ. ఇన్ జనరలీ మనకి ఎవ్రీ మంత్ కరెంట్ బిల్ వస్తుంటుంది హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్. In every month you are getting current bill in household purpose. So అది ఎలా కొలుస్తారు? 1 electrical unit is equal to 1 kilowatt hour. If you observe carefully in your meter, electrical meter, next side వెళ్ళి మీటర్లు అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 electrical unit, EU అంటే ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్. ఒక ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్ దేనికి సమానం? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 kilowatt hour. అంటే ఎంత? 1 kilowatt అంటే 1000 watts. 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds. సో ఫైనల్గా ఏమైంది? 3 zeros, 6 6 are 36 into 00. That is equal to 36 into 1 2 3 4 5. అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఇంట్లోని హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్, how much energy you are wasting or consuming? 36 into 10 power 5 joules, or by 10 into 10 చేస్తే 3.6 into 10 power 6 joules. ఇది కూడా రైట్. అదవుతుందా? సో యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జౌల్స్. ఒక యూనిట్కి యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ 1 unit, దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యు ఆర్ వేస్టింగ్. 3.6 into 10 power 6 joules లేదా 36 into 10 power 5 joules. Both are right. So this is used for calculation electrical bill in the domestic purpose or industrial purpose, depending upon the values given by the government rules. ఏం అర్థమవుతుందో మీ అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఆర్, ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ప్లీజ్. Now let us fastly shift to different forms of energy. నోట్ చేస్తారా? నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లీజ్. ఎనర్జీలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, రకరకాలుగా ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ ప్రకారంగా మెకానికల్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, లెట్ us discuss about మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు నేనే చూడండి మాట్లాడుతున్నాను మీకు. నా వాట్ వర్క్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్. హియర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సౌండ్. యూ కెన్ సీ దట్ వన్. ఐఎమ్ డూయింగ్ వర్క్ ఇక్కడ. సో మెకానికల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సౌండ్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. డూయింగ్ ఎనీ వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్, మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఐఎమ్ టెలింగ్ లెసన్ ఫర్ యూ. సో హియర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డన్. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సౌండ్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? Right. So that is how you can say that if any body is moving, you will have mechanical energy. Okay? If any body is moving, you will be having mechanical energy. అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీలో ఏమేమి ఎనర్జీస్ ఉంటాయి? ఇన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్. ఇన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే స్థితి శక్తి ప్లస్ గతి శక్తి రెండు కలిపి మన మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటాం. క్లియర్?
Clear it out? Now let us define what is potential energy. P define chedama. P. Now what is P? For example, this is ground level. Suppose this is a block having mass m. So here weight is acting downward direction, gravitational weight. Suppose this block is lifted to here. Okay. So what is the height? So this is the displacement. ఒకవేళ ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్ రావచ్చు. వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ కాబట్టి పాజిటివ్ వర్క్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాట్ ఇంటూ ఎస్. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్. ఓకేనా? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ వర్క్. అలాగే వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ అని అనుకోండి. గ్రావిటీ ఈస్ పుల్లింగ్ డౌన్వర్డ్, displacement upward, then work is negative, minus Fs. దీనికి ఈక్వేషన్ కూడా ఉందండి, mg into h, that is mgh. Because what is force? Vector quantity, mass into acceleration into gravity. ఇక సైన్ కన్వర్షన్ కూడా తీసుకోవాలి. when you are going upward direction positive, downward direction negative. This is the sign convention always used in vectors. Clear? So mgh plus అవ్వచ్చు, మైనస్ కూడా అవ్వచ్చు. వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ 180 degrees. సో మైనస్ mgh అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ mg, నెగిటివ్ వర్క్. వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్, కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్, పాజిటివ్ వర్క్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్లస్ mgh. So like this you can define. తర్వాత డెఫినేషన్కి వచ్చినప్పుడు potential energy is the energy possessed by the virtue of its state or position of its strain with respect to center of mass. ఒక వైర్ గట్టిగా లాగారు మీరు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. బాడీని షిఫ్ట్ చేశారు పైనుంచి కింద నుంచి పైకి. డ్రాయింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ట్యాంక్లో వాటర్ ఉంది పైన, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లో, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. So all these are best examples for potential energy. Clear? Are you following your points? So there are different types of energy lo manam define chestam. Alage next one, thermal energy. Thermal ante enti? Heat. Thermal energy. What is the meaning of thermal heat? The energy produced due to heat is called a thermal energy. Okay na? So that is about thermal energy. For example, you are drinking a coffee, you are drinking a tea, so that heat is evolved there. Thermal energy. పట్టుకుంటే కాలుతుంది మీకు, heat energy. Next one, nuclear energy. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? యాటమ్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా. న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటాయి? ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్. సో ద ఎనర్జీ డ్యూ టు ద న్యూక్లియాన్స్. అంటే ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళాలంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఈ లోపల న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఎనర్జీకి వచ్చినప్పుడు అంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎవరి వల్ల అవుతుంది? దీనివల్ల. అంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్, ఫ్యూజన్. ఆ ఫిషన్, ఫ్యూజన్ వల్ల ఎంతైతే ఎనర్జీ ఎవాల్వ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిషన్ రియాక్షన్ అండ్ ఫ్యూజన్. యాటమ్ బాంబు, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ వాటిలో. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ. కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ వన్ అండి. చూడండి, కెమికల్ ఎనర్జీ. మీరు ఇళ్ళల్లో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి కదా, మీకు బ్యాటరీ లోపల ఏముంటుంది? లెడ్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ టార్చ్ లైట్స్, యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ రిమోట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్.
So what is happening there? Their chemical energy is produced. Because of that, you can switch on the television by using the remote. Adotna? So that is what chemicals, due to the chemicals. Okay now. Next one, electromagnetic energy. Electromagnetic energy. Due to the light waves. Light waves are electromagnetic in nature. Travels in the form of electric and magnetic field. Magnetic. Electric is in Y direction, magnetic in Z direction. And propagation in X direction. Electric, magnetic. So due to that, the energy produced is electromagnetic energy. Due to the light waves. Okay na? ఇంకా కావాలంటే గామా రేస్, మైక్రోవేవ్స్, ultraviolet rays, radio waves, all these you can take the example. Adotunda electromagnetic energy ki you can take all these examples. Radio waves, gamma rays, okay na? Microwaves, UV rays, all are examples. Next one, sonic energy. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండి. సోనిక్, sonic energy please. Okay? So ఏంటిది sonic? You can see a sonic boom, a song played on a stereo, you will be hearing some voice. Okay? అంటే this is the energy produced by the sound waves. Sonic energy అంటే ఏంటి? Energy produced by sound waves. Okay, by any music playing, by any stereo. So that type of energy is called as sonic energy. Energy produced by sound waves. And మీకు అందరికీ తెలుసు, to travel sound a medium is required, like air molecules. In vacuum sound cannot be traveled. మన అందరికీ తెలుసు అది. శూన్యంలోని ధ్వని ప్రవేశించలేదు. To travel sound a medium is required, and it may be solid, liquid or gases. And velocity is varying with solids maximum, liquids minimum, least in gases. Okay, next one, gravitational energy. Note chestunara? Next one is gravitational energy. The energy produced by gravity is called as gravitational energy. Okay na? Like potential energy. Okay. So this is because mainly of gravitational force. Gravitational energy ఎలా వస్తుంది? Because of the gravitational force. It may be potential energy. Okay na? Right. ఇది నథింగ్ బట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Force of attraction between any two bodies. Okay? Clear andi? Next one, solar energy. Solar. So this is due to gravity and raskondi. Due to gravitational pull. Due to gravitational pull. Okay? So the energy produced. Next one enti? Next one, solar energy. Next one enti? Solar. ఇది ఎవరి వల్ల వస్తుంది? సోలార్ అంటే సన్ వల్ల. రేడియేషన్స్ డ్యూ టు సన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సోలార్ ఎనర్జీ. సూర్యకిరణాల వల్ల వచ్చే మనకి ఎనర్జీని సోలార్. దాని ద్వారా ఈరోజు సోలార్ సెల్స్ వాడుతున్నారు. ఓకేనా? కరెంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ దట్ వన్. క్లియర్? అదండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, టైడల్ ఎనర్జీ. టైడల్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ డ్యూ టు సన్. సన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ టైడల్. నెక్స్ట్ వన్ టైడల్ ఎనర్జీ.
నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైడల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఇదేంటి? దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద సీ లెవెల్ డ్యూ టు ద సీ వేవ్స్. ఓకేనా? ఇది జనరల్గా మనం ఏమంటాం? దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ సన్ అండ్ మూన్. డ్యూ టు ద సన్ అండ్ మూన్. ప్లీజ్, ఎవరి వల్ల వస్తుంది ఇది? టైడ్ డ్యూ టు ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ మూన్. So that is how the tidal energy is created. Attraction between sun and moon. Force of attraction between sun and moon. Please. Clear? Any doubt? Clear? And last one is bioenergy. Bioenergy. Next one is bioenergy. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇది ఎవరి వల్ల వస్తుంది? డ్యూ టు ద బయోమాస్. ఓకే, బయోఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? డ్యూ టు బయోమాస్. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి. అందుకే ఆల్వేస్ గ్రో మోర్ ట్రీస్ అండ్ క్రాప్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చానండి. Materials used to produce this bioenergy are plants, animals, and waste of some garbage. Okay? Evar valla animals, plants, and waste, and the garbage. Okay na? So ee energy so wheat valla produce energy, garbage, waste, any waste it may be. Okay, plants, animals. Okay, క్లియర్ అండి? కింద మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడండి, ఆ డయాగ్రామ్ చూసుకోండి. అది ఏ అవసరం లేదు. అది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ టు సౌండ్, అలాగే కెమికల్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ నుంచి హౌ ద సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్, అలాగే బయో ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, kinetic energy, movement of a vehicle, electrical energy. Okay, now you can see a bulb is heated up, so heat is developed there, heat energy due to the electricity. ఇలా different forms of energy you can explain. అది మీకు కింద డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడండి, చూసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా డెరైవ్ చేశాను. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, అది ఉంది. తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ, తర్వాత ఏమో ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్, ఎక్సెట్రా ఉంది. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్రెడీ ఇందాకే మీకు చెప్పాను ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఎంజీహెచ్లో 2 రకాలు ఉంటున్నాయి, పాజిటివ్ ఎంజీహెచ్, నెగిటివ్ ఎంజీహెచ్. Are you following? In the case of potential energy, what is the definition I told you? It is the energy possessed by the virtue of its state, okay, with respect to the center of mass, state or position of its state. ఎందుకంటే ఒక మెటాలిక్ వైర్ గట్టిగా లాగినా సరే it will be subjected to potential energy. Drawing water from the well, potential energy. In overhead tank, water is storage, potential energy. So work done by this thing is equal to పాజిటివ్ ఉంటుంది, అలాగే నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఎప్పుడని చెప్పాను మీకు? when work done by constant force and displacement in same direction, positive. Work done by gravitation force is downward, displacement upward direction, then work done is negative. So ఇది మనకి ఎక్స్ప్రెషన్. W is equal to Fs. So W is equal to what is F? M into G. S అంటే H. ఇది వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్ సేమ్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ వర్క్. వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ డౌన్వర్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్,
నెగిటివ్ 1. యూనిట్స్ ఏమనండి జౌల్స్, ఎంకేస్ యూనిట్స్. క్లియర్? చెప్పవచ్చా? రైట్ అండి. Now what I'll do is I'll derive one more equation, and after that I will go for the second video అండి. ఎందుకంటే పెద్ద చాప్టర్ ఇది ఒక వీడియోలో కంప్లీట్ అవ్వదు. సో ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Now I have to derive this equation half m p square. ముందు అసలు గతిశక్తి అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి మనం. మీరు అందరూ కూడా డిప్లొమా చదువుతున్నారు కాబట్టి డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మీకు కామన్గా ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ బ్రాంచెస్లో ఉంటాయి, అన్ని బ్రాంచెస్లో. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ నో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్, సబ్జెక్ట్ ఈజీ అవుతుంది, యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ పొజెస్డ్ బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్? ఇట్ ఈస్ ద energy possessed by the virtue of its motion. That means any body which is in motion, running boy, moving train, when aeroplane is moving, throwing a cricket ball, all these are examples. And examples, running boy, moving train, throwing a cricket ball, etc. So running boy, moving train, throwing a cricket ball, any body in motion possess kinetic energy. Units same andy. Energy MKS units are same, joules only. Now we will derive an expression. After that I will stop this video. Remaining part we will go into second part of the video. Okay na? Alright. Derivation start chestarandi. Now let us assume a body mass m anukundam. Let the initial velocity be u. Let the body is travel to some distance or displacement s. Okay, so after reaching to the maximum distance, let after a time interval dt time, let the velocity be v. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? we are deriving an expression. So let the initial velocity of the body is u having mass m. After time interval dt or t, let the final velocity be v. Okay, let the displacement be s. Now you know the equation v square minus u square is equal to 2as from motions. V is final, initial, acceleration. Now here if you apply v square minus u initial 0 starting from rest is equal to as, ఇది 0 అవుతుంది. So v square by 2s, v square by 2s is equal to a. Equation 1, that is the acceleration of the body. Now what is work done? Because it is in motion, so work done is equal to what? Force into displacement. So what is force? Mass into acceleration. What is acceleration? v square by 2s into displacement. Yes, cut. So work done is given by half m v square. And what is this work? Kinetic energy. Enduku? Because it is in motion. It is possessed by the virtue of its motion. Andike whatever work is done, it is converted into kinetic energy. Units, joules, mks. Okay na? Clear? So this is the end of the first part of video andi, concept of energy. In second part we'll discuss remaining parts. Inga chaala undandi, konచెం పెద్ద చాప్టర్ ఇది. సెకండ్ వీడియోలోనో లేకపోతే థర్డ్ చూద్దాం, డిపెండింగ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్. బిగ్గర్ చాప్టర్ దిస్ వన్.
So remaining part will deal in the second video. Okay.